那要去英国旅游的民众都要注意啊！即卖英国实施电子旅游边境，若是入境或者是转机，拢爱申请。目前英国政府讲，这个计划目的是伫咧加强边境的安全。对伦敦希斯罗机场入境英国的旅客人真多，希斯罗机场的总客运量伫全世界机场内面排第5名。不过，即马若传要去英国耍，或者是对英国转机的民众就要注意咯。英国的电子旅游凭证已经开始实施，英国要对包括台湾等几60个有短期旅行免签证台户的旅客收10英镑，差不多代表410个月凭证费用。互旅客2年内每一遍入境上最停留6个月，就连囡仔甲幼婴也同款，拢爱提前伫咧网络顶申請辦好。英國政府講，申請凭證的目的是要加強邊境的安全。You can see who's coming in, probably know when they're coming in and why. Because I think I had to answer why I was coming. I'm studying abroad as my example. But I have no problem with it. I mean, it makes sense. I think we have something similar like it. I also feel like it could lead to some problems with like discrimination and stuff I'm seeing. But yeah, I feel safe. 根據了解，香港特別行政區一個提海外護照的英國公民也適用。因故香港媒體講，有民眾伫咧網絡頂申請時陣，發現若是提特區的護照，會被列做無符合資格，或者是就愛寫中國護照持有人的選項。另外，因為參加政治活動被關超過1年的香港人，就算有英國的海外護照，申請的時陣可能會被拒絕。有旅客講，雖然申請真容易，也是有愛改進的所在。It was very easy to fill out the form. My only quibble would be that when I selected the country that I was applying from, I put Canada, and it told me I had to pay in US dollars. 另外，根據北愛爾蘭官方的統計，海外旅客伫咧2023年和北海帶來2億1,000萬英鎊，超過代表84億的收入，差不多7成來北愛爾蘭的旅客是對愛爾蘭入境。因伫結束行程了，未閣再坐船或者是坐飛機去英國的本島耍。北海政府希望中央政府會當甲北海排除，唔免申請憑證，才袂互旅客因為愛加納憑證費用，歸去就袂來。倫敦希斯羅機場也反對申請憑證，因為會互過境的旅客變少，對經濟成長無幫助。公司新聞深入配編譯。